taşıdı. Late'de de hani Demon'la Ethan yardımcı oldu. Hadi bakalım Bind. Reverse sweep in VCT Pacific in VCT history period. They did. Well, Bind PRX'in. Again, going to be set here very quickly from the side of PRX as they storm their way over onto the A site. Teleporters around the back here. Do start coming through as Demon One looks to hold the line. It's going to be good for one. Something going to be taken down, but Jink with that frenzy will answer back. Site now going to be occupied. For a plant in the back here, it would seem. Swing around actually into the front. Forsaken. Trying to get this spike over and more towards Mind Freak. Tries to hold the line in backside. Can't make it happen here. Ends up getting taken out. It's just a bloodbath here. Suddenly we're into a 2v2. Forsaken still tagged up, creeping through the smokes, getting decayed down. And now it's all in Dubai in the blink of an eye. Aldı iyice aldı. Kom'da geliyor. Such a fast rotation. Got one flash to try to play with here. Lambadan oynayacak o da. Spike. Ama bombayı verdiler. Looks like he's going to creep his way across. He's just going to try to exit. He does have time to play with, but they also have a teleporter on their side. Atmosfer heyecan katıyor mu? Buranın atmosferi bayağı iyi ya. Yani stat çok büyük zaten. Seyirci sesleri falan bilmiyorum hani mekanın akustiği mi çok iyi ama seyirci seslerinin bağırdıkları zaman insanın heyecanlanmaması imkansız yani orada oturan bir oyuncu için. Hocam Davay da tehlikeli bir oyuncudur yani hiç belli olmaz. Winnable diyorum Davay için ama double peek mi geliyor buraya? O ilkini vursaydı Winnable'dı ama. That's going to be the pistol round going the way of EG. Second pistol win for them as they start things off 1-0. Tolgalizer. Üstadım öyle mi diyorsun ya? Vlog gelir mi peki üstad? Vallahi vlog çekmedim ya. Gelmez. See if PRX can stop the momentum. Just a pixel spot there. Just enough. Just enough. And you can see the sprays are getting a little bit off for PRX. You can, you know, Coach Alex just talked about it in that interview that there's some nerves that are starting to play into PRX, and even though they are the team, yes, that had that ooo, Irmak Bey, DRX şöyle arkana yastık vereyim. Still though, this is an even bigger stage. There's so much pressure on them to get this win, to the last representative of Pacific left here Irmak tak bakayım. Certainly. O kaç? Bu 3 mü bu? Bu. 2, 4. O zaman dur. 2'yi kapatalım. O kaç? 2 mi? Tamam. Oldu mu? Oldu. Oo, süper. Oldu. Sen beni duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Sen duyuyor musun bizi? Tamam süper. Ben rahatsız değil mi? Ben süperim. Sıkıntı yok. Orbs away from having that showstopper online. Look what they're doing. They're 5 stacking B. It's like they've kind of tried to download the way iyi başladı bu map'de. Yani Bind map'i böyle bir Asyalı map aslında ama iyi oynuyorlar yani Pasifik'ten gelen takımlar genelde Bind'ı. Ama pistolü verdiler. Şimdi 2-0 bakalım. Bind PRX'in map'iydi değil mi? Evet, PRX'in map'i. Footsteps going to be noted. Something. For the spot one has that. Yine Rain oynuyor. Yeah, he needs to. Down to 10 HP, but now the healing is going to be gone at the buy tuş yaptılar ama. So needs to rely on another kill. Something'in de bir canı var bu arada. To try to get any kind of health back. They've got to clear the smoke. Calm just lurking forward. You know that Judge is around. Do they sense this? Sky Smoke comes down. He pushes up into this one. Forsaken just on the edge. Pushes him. Flushes him out. A major play here for Forsaken. Anyone else goes down, continues to lurk in that position. That could be the round gone. Tour de France'da. Blade Showers'tan geliyor bu arada. Evet. Catch them by surprise. Jing. Ay yeri çok iyi. Ne diyorsun ya? Continues to spray in. We'll be able to find the second. Boostio gone. Now it's all on Demon eli alsın chat'e 2000 sub. A bit of a read here. Swing under the corner and he can't quite Demon get his ateş edemedi. PRX will get themselves on the board. Lan Ferit hangisi kazansa işimize yarıyor. Kimin işine yarıyor? Hiçbiri işimize yaramıyor abi. Yani herhalde Fnatic kazanması bizim işimize yarar Champions'ı. Yani EMEA takımı sonuçta. EMEA artı 1 puan. Biz de EMEA bölgesindeyiz. Ama şu anda bu maçın EMEA ile bir ilgisi yok. Bir tarafta Pasifik takımı, diğer tarafta North Amerika takımı.
lose track of possibilities, of situations. You know, I think back to the first Hunter's Fury from Kama in the previous map. Here, they're maybe not quite reading that judge play after they got, you know, smoked by it a couple times in the round before. But Jing gonna be grabbing that orb again. Name of the game for PRX oftentimes: get Jing ult. Allah Allah. Geliyor mu? Geldi. Spotting too, and something unable to find the punish. Ethan will scurry away. Meantime, 3 players now. Something devam ediyor burayı zorlamaya. Oh, look at this high low. Something baskı vermek istiyor galiba. Fake. Soldier spotted. Here's going to come through. That does not catch. Of. On to Ethan. Çok iyi flash'tı be. Nice pick, but that's just a solo player. 3 players here in response from the side of EG, ready to go on this A site. Yani aslında Sky'ın da orada olduğunu biliyordu. From the side of Demon 1 as well as Ethan. So Ethan's going to linger just Yani. any additional pressure, but Jing into the back. Ends up getting diyorsun down. ya? Will be able to find a second as well. Forsaken gone. The nade forward, Devi has to exit. Gets himself out of lamps, avoiding the damage. Showstopper at the ready. Should he feel that he needs it. Nasıl yapacak? Yep. Stranded. Ekstra lazım. Such a poor position. Challenge into the corner. Jogamo wins it out. Now Alfred gel alsa ikimiz will find it. Yet another one tucked into their Alfred'in belts. Demon One'ı EG tokatlamasını moving up o 3-1. kadar çok istiyorum ki. And some concerning Ya things ben in de that round for şu PRX. final Some great karşılaşmasını holds here from gerçekten EG. çok That istiyorum. high Grand low set Final, there with Demon Fnatic One vs. is sort of EG. pseudo-bait for Ethan. Bunu gerçekten Use the istiyorum. hot Çok flash around the eğlenceli olur. corner. You gotta be careful with these Reynas. Ben o yüzden Playing EG'yi on your tutuyorum own, biraz da zaten. It's so feast or famine. And I'd like to see something work with, you know, especially Forsaken. O nasıl mouse'muş lan? Hala geliyor. Mouse'u böyle tutuyor herif. Tam tutar kötü eleman mouse. Ethan there on Ethan's jiggle peak. Instead he just whips completely and it's a delayed reaction as well. So still though. Irmak evde kaç tane mouse'un var? Evde 17-18 tane falan. Vay be. Koleksiyon mu yapıyorsun harbiden yoksa? Yani deniyorum ya. Denemeyi seviyorum. Yeni tatlar. Superlight'ların En beğendiğin sürekli peki? bozuluyor. Superlight. Sürekli bozuluyor. 3-4 tane aldım ondan önce. Neyi bozuluyor? Şey ya, mouse tekerleği sürekli Tekerleği aşağı ya. şey yapıyorum, yukarı algılıyor. Saçma sapan. O aşağı çekiyorsun yukarı gitmesi. Evet abi, o Onu şey yazılımsal ama o galiba. Öyle mi? Reverse. Sen niye yürüyorsun slope sürekli? O reverse yapıyorsun onu şey yapıyor. Öyle mi? Evet evet. Öyle ya. Bende 4 tane var abi. Sen ne başımsın? Now it's just Boostio left standing. Find anything to take this round. Partner takım çünkü Gorkito. To at least make it a little bit more costly for the side of PRX, given that they have not been able to build up. Ya yanlış olmasa ben harbiden öyle biliyorum. Reverse olayı yanlış mıyım? Olabilir, ben emin değilim o zaman ya. Chat yazar şimdi. Oğlum buna sevin, en azından bozulan mouse'ların bozulmadığını fark ettin atmadıysan. Ben el aleme dağıttım, veriyorum öyle arkadaşlara falan. For the side of PRX. Again, clearing that space to make sure they've got Hookah and Octagon to work with this time. Forsaken just getting in there, using that cold to cut off that elbow angle, or if somebody's close to the B main door. Really smart. Hopefully we don't see any of those coves that are a little bit questionable for questionable lineups. Landing on top of Cubby rather than in front of it. Yeah, it was totally on purpose. Yeah. 3 times in a row. Early Molly just Yok yok, kronik bir sorunmuş, varmış öyle bir sorun. İnşallah. Very far back on the side of PRX. Rotations now beginning. The back of that Trailblazer call here from Demon 1. They're rotating heavily on. Bu Razer'ın bir tane mouse çıktı. Razer Viper Pro. Viper Pro 2 mi ne, öyle bir şey galiba. Onu bayağı övüyorlar, evet. Denedin mi? O da vardı. O daha güzel. Superlight'ın daha basığı gibi düşün. Ha, anladım. Öyle mi oynuyorsun sen? Oh my god, that paint shells. Ha, seni sarabilir o. Senin bir de parmakların uzun ya. Ne oluyor oğlum bu fight? Ne oluyor ya? Bir sohbet ettirmediler. Ay ulti. Aferin. Aa, nereye attı ya? Nereye attı lan? Side'da zannetti galiba. Yalnız backside aslında 2 kili vardı ya. Bir dakika, round gidiyor. Yalnız Ethan'ın yeri çok iyi. Ne? Yemedi flash'ı. Nasıl yemedi? Bugün çok clutch kaybetti ya adam. Havayda. The timing on that flash.
It just doesn't quite catch Ethan. He just steps back and up. Unbelievable. Davay buram da alsın. Ne istiyorsanız yapıyorum. Alır. Bak, aferin oğluma. Trying to get up on top of it, but now time is running low. Aldı biliyor musun? Ah, evet. With 3 here in the round, will stop PRX from tying it up. The way that EG plays these 1vx's is so good. Abi Altın'ın finalde ışık muhafızını takıp Demon One'a diz çöktürüp ağzına vermesi. Aynen. Sahnede de götten siksin. Bu nasıl bir istek kanka? Plays around it, just gorgeously gets the read, gets the kills, and now it's going to be a timeout here. The brakes pumped, and a sigh of relief, yeah, as PRX looking to try to right the ship. I don't know if it caught the corner of that building. Bu video geldi aklıma fight'ta bakıyorum. That's a huge moment that round that swings it over, and PRX have to think about this because their money's a little bit shaky. A couple rifles are going to be able to be bought, but seems just money's a little bit slim. Yanlış mı açtın? Yanlış açtın. Bekle. So far, PRX is Bu video çok kötü ama ya. success off the back of this explosive sort of hit system, but this time it's just read by EG. I mean, the Trailblazer early, even though they kind of pump the brakes and wait a little bit, gives it away for PRX. That this is the site that Yaptı olay var sağda. Is there anybody playing front sight? Oh, no. Okay. We can use our util for back sight. Like you can see there, they have the Reckoning. There's a lot of other utility that's sent behind the tube to try to clear that because they think that, you know, there's only going to be maybe a couple there potentially. They might be able to catch them sleeping a little bit. But it does not fool EG in the slightest, so they're really well versed on the tendencies of PRX. Yapamam shot Coming geç. into this. Let's see what PRX is going to do to change things up. I'd like to see a little bit that Trailblazer used for misdirection. Ben onun yanındakiler kim? Hemen tanıtıyorum. Combat R'ye Cenk, Hellion Irmak. spotting each other, spam across in case he's TPing up onto the high ground. Hi chat. Boostio as well. Now, this is going to be a double stack. That Molly still held here from Boostio. İki tane flash'ı var. İstemiyor kullanmak. Early cut off, but Demon One. Abi Bu ama sefer yemez artık. Canısı lazım ya orada. Something and Mind Freak both now falling. yani Hell of a lot of their smokes taken away from them. A hell of a lot of that firepower now Nasıl taken yapalım? away. First on the rotate here is Dogmo. 3. Made at the ready to try to interrupt this plan. He's also got a blast pack. He can blast He's got back a over. judge. Güzel He can bomba. absolutely do some damage with that one. Paint shells landing at the feet, but now gets cut down. Jing swinging around through lamps, finding him. Taşırsa Ying taşır. Bana City'ye pushlarlarsa var ya. Arkada geldi. Ayıkırlar mı acaba arka 2? Very, very difficult. Bence biri late oynayacak. Ne dedin? Arkanın mı? Evet. Çok mantıklı olur late oynaması. Oy! O ne oğlum? Continuing to push up, finds himself a third in the round. Divide, perhaps the next victim, but no. Catches a shoulder, takes Late it oynadı. in. Late oynadı sayılır. Down to a 2v2. Bakmaz. Of, silah çok kötü. Evet, Stinger'da kalmış. Up and having the bullet with a barrel now spotted. Cobb. Çok iyi oyun. Oğlum bu herif niye aptal aptal silahlarla oynuyor 2'de 1 ya? Bir de alıyor mu? Oğlum kaç mermi ki o silah amına koyayım? Nasıl vurdu ikisini de? Ne? 15 mermi, 20 mermi öyle bir şey. Bilmiyorum ama gövdeden sıkmaya başlıyor. Bak dikkat ettiniz mi? Kafanın üstüne tutmadı. He's just so patient here. They don't expect two. They clear Bak, Demon One. They think 20 mermi, 10 kalmış. Bak bitirmiş Abi mermiyi. inanılmaz. 11'ine. Adamın aldığı 7. olabilir mi? Evet olabilir. Time and time again. I mean, one of the most Müthiş oyun Com'dan. Gerçekten efsaneleşti bugün ya. Guiding light out. Confirmation there from Ethan. This Demon One holding forward. Lear comes in, tucks away behind the box for just a little brief moment. Spots it. Guns down something that's a slow field now out, and he wants to re-aggress up into hookah. Oh. He's looking for the target. Sees the corner divide. Gets himself a second. Jogamo TPing forward. The challenge coming in for second. Get the kill with the boom box. Secures it. Hocam GG ya. Bu sefer yemedi Seri ya. biter söyleyeyim. Yani inanılmaz bir momentum aldılar şu anda. Something sanki böyle bir bu sahnede baskı hissediyor gibi Evet, oynuyor ya. evet. Bence de. O something yok Bugün yani. PRX'in geneli aslında böyle bir baskı, heyecan, bir stres var yani.
Demon One creeping around the back. Makara kadın koç mu ya chat? Harbiden. I don't think he's gonna be denied. It seems like Jing has no. Bu arada Jing önümüzdeki sene olmayacak. They are encroaching on his Askere position gidiyor. right Askere now. gidiyor. Harbi mi? Certainly are not. Onlarda tabii askerlik 12 ay mıydı? Evet. But still very clean from the O side of yüzden Evil PRX'i Geniuses, belki who de are son now up kez by 4. playoff'larda izliyor Pressure olabiliriz. certainly mounting on PRX. And this off angle to start Değerli bir oyuncu. is huge, and then getting ahead of the cascade is something. And he gets taken down, excuse me, Divide, and it's just great positioning here from Demon One, period, end of story, and he's able to stay ahead of those smokes. Like, kind of one of the things that can give Chambers a problem on Bind is the heavy amount. You know, most teams are running at least some kind of double controller, so it can give you some difficulty in finding some value out of those 2-4s if the smokes are placed properly, but he gets ahead of them. And yeah, it is a thrifty round there for PRX, but still. Oh. Still got it. Abarttı. Yeah, trying to go on an unexpected swing, and to his credit, yeah, who's going to expect you swinging out off of your, or on top of your own team's molly? His red is watched, and Mind Freak comes away with that kill for an early punish. I think they saw Boostio doing that some other time. Sometimes he'll just kind of try to push through short there. Round lazım ya. EG had that in their databanks, stored up and ready. Boostio 2 kill lan. Boostio out in the open. Ne Done. diyorsun? Out in the open, too far back. Duydu mu? Smoke atıp ne yapacaksın yani? Duymuş olmak zorunda. Deep into enemy territory. Looking to try to get a catch here. Ethan swinging around, spots him. Has to maybe back away, gets the Lol. headshot. He'll try to make his exit. Jogamo now, though, spotting him, clears him out. Yok mu? Ölmesi iyi oldu bu arada. İntihar en azından. Ay! Ulan be! Now it's all on calm. Hayda yok Seen artık. him round off these Yok 1v2s, artık. but a 1v3, certainly he cannot. Would have to start with Mind Freak. Yok That ya, Molly's still in the back bekleyecek. pocket. Hasn't sent it yet. 2 yılmış askerliği. 2 mi? Just gonna look to play this Kill. out patiently. Onlar da try to iki take mi? some additional Oğlum, weapons ömür geçer away lan. from PRX. 2 yıl. Sarmaz. Mind Freak. Kind of expected. Vatani'yi göre. Ne oluyor? Quick kills, but so much time has gone by. He can't try to play for the round win. TP out İnanılmaz bir Forsaken. çar ya. Looking for the catch. Footsteps should be heard on either Çok iyi side. adam. As the swing gets ready to come in, and it's gonna be caught. Still comes ne? up with three. Irmak'la bileklik var. He's still Sen seven nereden guns buldun onu? away from Sizde de var. Hani? I mean, sure, Dur. PRX Oley get be. around on the board. Şunları çıkardın mı? Bekle. Oğlum çok özeniyorduk biz de ya bir saattir. Ciddi misin? Şimdi biz bu sahneden çıkınca bunlar Sen bunu ne çalışmıyor. zaman getirdin? Önceki map mi getirdin bunu? Ben getirmedim. Burada Burada mı duruyor muydu? Biz bu ne diye çözmeye çalışıyorduk. Onu taktığımızda otomatik şey olacak o. Çalışacak. Bak ver onu takayım. Şu an yanmıyor değil mi? Aynen. Yok. Tamam. Vay. heavy stack. Now outside of B. Double push up here in towards Hookah. Biz tam Avel gibi oturuyormuşuz ya burada. Towards Shower to see if anyone goes on a little bit of an extended excursion. As Trailblazer will spot him out. Forsaken jiggling on the corner. Comes away unpunished. And this opens up space here for Demon One to potentially make a quick flank maneuver if this is going to be a short A hit from the side of PRX. The trademark is there as well to kind of give him a little bit of extra timing. Forsaken trying to sell. Oh, trying to go for this fake, but Jogamo gets up in front of it, and now he knows that there's no reinforcements here on the back end of this. He's swinging all the way around. TP TP back girildi. across. Ping's coming down. Jogamo Ay, spotted. Divide. bir tane Finds buraya that kill. değdi. A huge one here, but still two members presence on the site as Ethan tucked away. Ay, yine olan bu adam oldu ya. Yapma be. Managed to clear him out. A 3v3. Ultisi var, Ying'in ultisi var. Planted. No ults to try and dissuade this one here. Calm nearly with a pit online. Counter spray. Bak bomba kırıldı bak. Aha, aynen. Lucio gonna be down. Yayın görmüyor. Yayın görmüyor. Now in a 2v3. Ters çık. Showstopper now for Jing as well. But he's going to play point. They know he's Oğlum there. çok iyi yapmışlar ya. Yansıma görünüyor. Şuraya tutsana, yansımayı gösterelim. Still looking for it. Challenge swing comes Görünüyor. in. Demon One now. Görünüyor. Brings it back into a 1v1 Divide. Ultiyi kullanmaya kalmadı. Gets the win. Can upgrade his Bulldog, but again, it's just so much damage dealt here to the side of PRX, who are just trying desperately to hold on to whatever cash they can get. No doubt. I mean, even though PRX is getting wins, EG is making them Something fight tooth and 1'e 8 nail Reyna'yla. top to bottom here. Bu sefer yemedi işte ya. Decent entry. Mind Freak able to get O into that birebiri cubby, kaybettikten but sonra that trade Ascent'te there for gitti Jing. mental adamın. Ondan önce ama Puts hayvan Divide in ol a hayvan really gibi giriyordu her difficult yere. position. As great as Divide has been all year,
with these clutches, with these key moments for PRX. Right Bunlara now, bak. PRX, any opportunities to clutch because they are feeling it. They are feeling that confidence to win all of those clutches, even if it's not Calm. I don't care who it is. You do not want to allow them the opportunities to win those because it feels like right now that they're winning the majority of them. Yeah, I mean it's another incredible scoreline here from Calm. He's We're just one around. Bak bazıları yanıyor, bazıları yanmıyor. Şu an yanmıyor bizimki ama bazılarının yanıyor. Allah Allah. Bizimkiler yanmıyor. Bunun arkasındaki teknolojiyi çözmemiz lazım. Bu evet inanılmaz bir şeymiş ya. Gerçekten inanılmaz. Ha ben çözdüm. Ne? Hangi taraf timeout'taysa orası yanıyor bak. Buradakilerin hepsi yanıyor. Bunlar yanmıyor görüyor musun? Oha biz de tam ortada olduğumuz için Allah seninki Teala'nın yansa işine bak. benimki yanmasa var ya. Veya benimki yansa. Yok, yemedi. Yüce Rabbül Alemin'in işi ya. İnanılmaz Gerçekten. gerçekten inanılmaz. But you do have a lot of ability to sort of clear that pit potentially. You have the orbital strike, you have the showstopper. Yarın trafik lambası olarak işe başla. Calm's life miserable if he pops that pit. Irmak abim espor izler miymiş? Sevmiyor musun normalde izlemeyi? Yabancı takımların maçlarını hiç izlemiyorum normalde ben. Be long. Flashed to check him. And now he's going to go back. And there comes that Trailblazer again, and immediately the rotations are out from EG. All right, dog is spotted. The rush forward, Jing showstopper around the Oy, ne diyorsun? Çok iyi uçtu. Forward, trying to catch them off guard once again, but Divine does come away with a kill. Judge in hand, Jing gets rid of Jogamo. Oh, going by across, still tries to challenge forward. Doesn't get any damage in. With a stinger, will find it, and now he can go ahead and recover that Judge for his own purposes. It's a bit ambitious there, Jing. Well, I think it should O kadar be komik değil done ama. and dusted for PRX at this Nereye point. getir görsünler Even with the canım. Ghost Getiriyoruz ya bunu. and Dropshipping'ini Stinger, yapıyoruz see if he can TR. make anything out of it. I mean, that's the perfect weapon for Calm. He says, all right, I'll just use that in the next round when I drop the pit. Yep. Ethan, let's see if he can do anything at all. Divine knows that he's going to be holding on that right side. Flash across, the one tap. As Calm actually playing around the back and something's not going to be ready for Yine this. olan bura oldu. Vandal in hand. Ya Ya bu kom... yeter artık Allah belanızı versin He's ya. continuing to put up numbers. This time Forsaken will be Okey, able to 6-5. Biraz döndü as PRX bu well. arada. Holding way back. 6-6 biter herhalde. PRX Gun will rounds. be able to lock in 5. I mean, Calm is Kayıpları var. ego challenging some of the best duelists we have in Pacific and making him look silly. He's absolutely incredible right now. 15-5 gidiyoruz Just şu an. devastating the way that he's reading the map, the way that he is Katana engaged gelir with mi his oradan aim. abi? Pinpoint Oğlum accurate. ben Katana'yı nasıl Now coming sokayım into this uçağa ya? PRX, a chance to make this an even half, a 6-6. Yani- Still those Seekers, still that orbital strike online to help potentially deal with that Viper's pit, but Jogamo's got the Keskin aletleri showstopper. bile şey yapmıyorlar. It is going to be the Showers pit, covering most of the site here for Calm. But it's a hookah push. Demon 1 going to be watching it. Just the Vandal. This is heavy reliance on Demon 1, as well as Ethan to try to hold the line. They shall. Demon 1 shuts down both entries. Orbital strike now, trying to force him out into an off angle, Gördüm. but he Bela. just manages to spot the gun barrel and takes out the İblis bir second amına for koyayım third. ya. Divine Mind Freak sent packing, and their options. Öyle götünüze baka baka gidersiniz. Hadi safe The oynayalım. timing's all off here. 7-5 for hocam. PRX. First of all, you got two people peeking ahead of their smokes. Otobüsle maybe gel, trying to see onların if they can bagajı catch büyük. Demon 1 off guard, but they're not expecting that angle. And then the şaka delayed yapmayın orbital ya. strike, it gives Demon 1 too much Mutfak time to ihtiyacı rotate. A 2v5 to try to tie this up at Ferit, 6-6. neredesiniz şu anda kral? Otherwise, Şu anda Kia Forum'dayız. Champions'ın yapıldığı yerdeyiz. and even if they can get the spike down, even if they can get rid of these two players, which right now it feels like they can't, as Busio will just shut down Divine. That showstopper would still be available. No, Busio will find himself a second. It's yet another Beyaz prime game yanıyor. flawless here. Mavi yandı. As EG Savunma will end kazandı that ya. half up 7-5. Vay. Just, it's the Calm show today. I mean, he's just on another planet. He is. Şu an hangi Lower Fine. finalde Demon olduk? 1 Los having a Angeles, great map here. Amerika'dayız. He had, again, the desk mentioned it. He had one of his worst performances ever on Ascent. Kimi tutuyoruz? Yeni geldi. Ben EG'yi tutuyorum abi. Oo, PRX'in koçu çok sinirli. Absolutely has, and it's been a complete absence from the side of something. 1-10-5 at the moment. Needs to be able to step up as they get ready to go onto that defending side if they want a Rica chance ederim to ya. close Drop one out. neymiş bu arada? Title Goes back mıymış? over to the desk to break down that first half.
Ben de aldım ya şeyi. Şu ayıyı aldım ya. Çok tatlı lan bu ayı. Başka var mıydı? Vardı. Alın bence. Neler var başka? Bu vardı. Penguen vardı galiba. Uçlardan. Bir de şey vardı. Penguen vardı, penguş. Bu vardı bir de. Olabilir. Aa, o daha tatlı. Bu da güzel bu arada. Bu da bayağı güzel. Deniz var mı orada? It absolutely has. I think Jing Ankara sandı amına a really good job of just Abi creating okyanus space var amına koyayım burada ya. to give Ne something denizi? opportunities to thrive, even if he has been struggling a lot this map. But on the other hand, I've been De really Kemal impressed with kardeşime Dodgeball. He always does a great job of putting Jersey'yi aldım. pressure on these plants. çok Throwing out tatlı his name, ama throwing ya. out his Bayağı potential iyi bu. to buy Dur açayım, time for these göstereyim. Dur, açıp EG flanks göster that harbiden. were so effective at punishing Bunu almasaydım Kemal bana söverdi. Yeah, I think the flanks and the gameplay ideas in general for EG have been fantastic. Çok iyi. I'm so happy to be able to get to watch Jing play. Güzel yapmışlar Because ya. also he's been talking Ay. recently and Coach Alex has confirmed that he's not Ve going to be with us kumaşı da for the bayağı ya, 2024 baksana. season, which is a massive blow. Oo, harbi. But this guy Bayağı is güzel. super young, but he has to go into military service. You can see Alex talking about Adı it here in an 60 dolar interview amına with koyayım. Round of Gamers. Yerleri de But 35. to have Saçmalık Jing ya in this biraz. position also means that this tournament is going to be everything for them. This is his chance to Bir actually pick up a overpriced. trophy. He's part of that core that has defined PRX for so long. When this team made the final at Copenhagen, when they've won in Pacific, he's always been there with this squad. So getting a win here, getting into the finals is going to be so important in Jing's last hurrah. Well, let's go ahead and send it right back over to the casters. Thank you very much, guys. As yes, pressure mounting here. PRX find themselves now in a Hani bize disadvantage vereceklerdi going bunlardan. into Ben their bak second bana half. verecekler diye almadım ha. Finalde veriyorlar galiba. Final Ha. günü. Take it all Okay. the way to Pearl if they want İnşallah to be moving ayırmışlardır. forward into that grand Hiç final. But bakalım. right now, given the pace, given the performance that we've been seeing from Demon One, stepping up compared to that first map from Calm, who's been so consistent, it feels like EG might just be poised to take them out. Absolutely. I mean, with the way that EG is playing right now, mind Aa. playing with fire. Aldırmadı. Demon One comes Oy. away with two quick taps. The speed of the corpse. He's here to shut this down. Third kill. Eyvah eyvah. Bak yine yerde spamlıyor. Böyle şeylere deliriyor ya bu crowd. Demon One has arrived. Abi PRX'e Amerikalılar yani. yapmasın ya. Evet Crowd işte ya. wants the ace already. Two Çok more to tatlı go. çocuklar. PRX, see if they can get something online here. Divide as well, right behind him. But like you mentioned, Ferit hariç niye herkes yanmış? Harbiden ben çok kötü yandım ya. so far. Abi bu arkadaşlar bayağı yürüdü güneşin alnında. Ferit abi alışkın ya şeyin Los Angeles'ın güneşine, sosyete. Aynen Kayseri'den alışkınım. Biz şey yapamıyoruz. Kokunu çıkardı bu da. Siz o sahilde yürürken yandınız değil mi? Pistols out. Abi biz her yere amele gibi yürüyoruz. Ben anlamadım ki dün 45 dakika taco yiyeceğiz diye yürüdük. Sonra geri yürüdük ya. Probably not, it looks like. Krem sürmek zorundaymışız ya. Evet, Aklımıza gelmedi. Really justify it. Now you've got a Vandal already in Demon One hand. Full armor to back it up. Party and Bu adam da sürekli fail fish. Kendini paraladı ya içeride. Look at this. It's a stack. 4 players waiting right there. Tarık'la konuşmadım ya. Oh, it's all 5. All five players from PRX. Görüşemedik mi ya? O Nerede o? oturdu yayın yapıyor. Kalkmıyor bir de sigara migara da içmiyor ha. Ne yapıyor abi bunlar? And oftentimes go for some form of rush play. Aha. This time they're not having it. But EG, do they get a sense of this? You can see they don't really want to peek out. Over here Push towards geliyor. Luka. So PRX, they start to go on the hunt. Holding here on the corner. Ethan going to be good for one boost here with the covering fire. The Guardian comes away with another one. Tom swings in, finds two, cannot get three. It's all in Divide. To clear out the boom bot. To get the kill. İyi denedi. Honestly, I think more kills than we might have expected for PRX to walk away with, but it's still Evil Geniuses now moving up 9-5. 9-5. Son 4 round. Daha ihtimal vermiyorum ya ben. Ben de hiç. It just a really good hold here from EG. I mean,
Raze boombotu güzelmiş. Evet ya, dün alandaki Raze boombotunu gördün mü? Raze boombotu yapmışlar. Evet, çok iyiydi. Hepsi çok güzeldi ya replikaların. Gördüğüm en iyi proptu abi, o Oni Phantom vardı ya story'de. Boyutu da tam Gerçekten ya. mükemmeldi ya, boyutu da tamdı. Orada şey komik kalmış. Şu yeni Champions'ın bıçağı var ya. Evet, şu kadar şöyle. Something holding up on top of the truck, able to find one. Talk about Oy! just go ahead and shut him down. However, looks for Jing as the paint shell going to be sent through, and it forces him back into the front once again. But Senkin will strike him down. Wave set up, top, low, spike planted, but Boostio taken down as soon as that spike gets on the floor. Aldı gibi ya. Team 1. He's been limited İnşallah. to the name thus far. O 2 shower. How demonic can he get here in this round to try to Nasıl drive it yapalım? back to get that bonus conversion? Sözde eleman. They're just holding it. They'll just stick to the fuse. Yeah, you know. And in Vlog the end, çekme Colin abi, has to tamam go mı? down. Tamam abi. That'll be the cleanup. Here's Mindfreak, just gets the wall bang. Shut him out. Fairly clean and very necessary for PRX. Demon One neden ölüleri hırsla sıkıyor, olay ne? Abi şimdi şeytan olduğu için, şeytan bir, ondan dolayı belki bir öyle bir şey yapabilir. Bir de adam çok şey konuşuyor, toksik konuşuyor zaten. Bunları toksik konuşturuyorlar ya. Şov hepsi bir kurgu mu Ben bir diyorsun? şey diyeyim mi? Allah ben versin senaryo Smackdown'a yapmışlar. bırakıyor. Ve bunu Riot'un bizi davet ettiği Watch Party'de böyle bir şey demem. Aynen öyle. Abi o da şovdur. Helal olsun. Points the shots. Something in Divide just backing away. Wow. It's about to happen here. Into Hookah. Jogamo spraying through. Bence Amerikalılar genel olarak trash talk seviyor ya. Onu seviyorlar, evet evet. Bir de bunların herif yere sıktıkça millet bağırıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir topluluk? Onu koyayım, ben anlamadım ki ya. Watching on this extremity. Huge battle. Oo. One step at a time. Swings forward. Looking for Jing. Jing is able to line him up just a Yat little bit dedi faster. Jing. Döndü şorta. Damage not exchanged. Cove now Forsaken just trying to get himself across. Bunların hitman'i Jink mi ya? Ne? Hitman'i Jink mi bunların? Böyle o açılırsa mı takım gidiyor? Onlardan bir tanesi. Ama şu kompa baktığın zaman Something'e bakıyor ben. Comes up huge, catches him with paint gel in hand. Gets the follow up on the Boostio, something no way. Ooo! Twists it. Mental damage. Calm, as good as he has been, I think a 1v5 ace clutch might just be a bridge too far, but there's the start. He finds the first one, Mindfreak says absolutely not, does not give him that Hiçbir şey second olmaz. step. Dönemez buradan PRX will PRX string abi. 2 rounds together, now 2 rounds separating, 9-7. Ben de yere sıkarak oynuyorum, kimse bağırmıyor. Ah lan. Classic Pacific moment here. Knife in the back. You love to see it, and those are the momentum changers. We saw this so much in our region, Achilleos, where a team would get one knife. Adamın and then it totalde was 3 just kili var, diğerini de bıçakla aldı ya. a switch flipped on that team, and they were able to just start playing with so much more confidence and so much more aggression. Is that going to be the moment here for PRX? EG, though, now 2 to force available for Demon 1, and immediately looking to see if he can catch somebody peeking out a long B. It was a knife that got EG to the international competitions to begin with. We'll see if it could be their undoing if PRX can run things back here on Bind. Or just going to be Ultiyi kullanacak galiba, silah attı. Sanmıyorum ya. Showstopper. Light Buy kullanacaklar mı abi? Aa, kullandı. Vallahi. Jogamo bouncing up. İlya. Get to see anything, but now will spot him. Sends it to Bind. Taken out. Ama bir tane daha tahmin etmez ki Evet. ilginç çıktı. Finds the elimination. Mindfreak lurking within the smoke. Mind Boostio. Stun up into the corner. Ne oldu oğlum, neler oluyor? TP out. The cleanup coming in. Now it's all in this tour de force. The first shot whipping. Swaps over the head. Hunter tries to line it up. Cannot get it done. Büyük curse dedim. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu bu ultilere. Oo! İşte bu. Güzel, geliyor. Guys like Toad. Fight! PRX stringing together 3 rounds consecutively. Could all use a good leg day. Something mi oynuyor operatörü? This is Ha, just a almadı. great round here from PRX. Aldı galiba. Even though they lose Divide Aldı. early, kind of hidden in Burada some mantıklı olan tricky onun spots oynaması mı? that catch EG a bit off Yani şu guard. kompta bence Raze'in oynaması daha mantıklı ama Bence de. adamın oyuna dönmesi için sanırım böyle bir şey gerekli ya. Genellikle rifle'la vuramayan adam operatörle bir tık daha dönüyor yani oyuna. Could have worked. Cleared a little bit more space, but Forsaken aware of Comms lurk. Now trying to take control of short A, but with that toxic screen there, doesn't feel like he's going to be comfortable to get much more. Just checking to see if there's anybody lurking out there. No
There is not. So now you're going to leave something in the showers. Jing going to be playing a pivot position. Çok kritik round var ya, gerçekten çok kritik. Eko'ya düşüyorlar değil mi bunu verirlerse? Evet. Bu arada buraya oynamak zor olur ya. Mindfree'nin ultisi var. Hızlandırırlar, sıkılır. Oynanacak gibi. Yımın da dönüyor. Harbor da dönüyor, rotate atıyor. Allah. Harbor geldi. Ulti tutuyor elinde. Abi yine bomboş attı ulti herif, inanamıyorum ya. Abi Kom. Kom gene çok kritik 2 kill aldı. Ah lan. A dönmüşler. Aferin sana ya. Haydi bakalım. Güzel oldu ya. 9-9. %103 map ya. Oğlum geliyor lan. 9-5 dönmez dedin, 9-8 oldu Ferit. Ferit bacakları sallamaya başladı. Fnatic maçı da bugün, evet. Fnatic Loud geçeceğiz bu maçtan sonra. Abi bitsin işte, alsın EG'yi de hadi geçelim Evet Fnatic ya. Loud'a ya. Hadi kanka. Türkiye'de saat geç oluyor. Türkiye'de saat 12 oldu 12'ye gece. geliyor. Evet. Harbi 2 map'te bitse güzel olur. Ya sen nasıl PRX istiyorsun ya? İstemiyorum abi, ben Alfa'm çıksın oynasın. Onların maçı birazdan Alfacer yeni gelmiş mekan dedim. First time out, so second one going to be burned from the side of EG. Get ready to go into this low buy. We see a stinger, some sheriffs perhaps coming into this one, but trying to keep the cash as close to 2,000 as they possibly can. So it's going to be very weakened weaponry. And around perhaps where they can try to build. Aynen öyle, aynen öyle Umut. Her türlü alacak ya. Siz rahat olun. EG'de. Bak Potter anlatıyor şimdi, sıkıntı yok. Trying to identify positions, especially in slower rounds where the breaks are being pumped from the side of PRX. Identify their positioning. That could be huge, so we'll see if that's going to be the focus of this one. Yeah, and I like what you're saying, and I'm really curious. Arkadaşlar, Wtcn curse'ü diye bir şey yoktur. Algısaldır. Ben şimdi bütün maçları izliyorum. İzlerken de yorum yapıyorum. İlla ki bir şey dediğim tersi çıkacak yani bazı zamanlar. Tabi. Dediğim çıkınca da öyle bir şey yazmıyorsunuz. Lan Ferit abi helal olsun dediğin çıktı yazmıyorlar. Sadece yani tersi olunca söylüyorsunuz. O yüzden bir algısal olarak sanki dediklerim böyle curse'müş gibi geliyor. Bunu da burada çözmüş olduk. Hadi bakalım. Burada. Challenge come through. See the back away. Oh, okay. No chance at a shot. Vururdu be sanki. Yani bayağı çıktı girdi ama. Wall and a sky smoke. Tucked in underneath the box. Aynı Freak onu vursun 100 lira vereceğim sence. 100 lira mı? Amerika'dayız oğlum, 100 dolar. TP out to safety. Wtcn continues to advance forward, looking for a little bit more, but now everybody pivoting over here towards this B site where there's just two. Aynen çıkmıyor. Aynen chat çıkmıyor dedim ha. Do they expect the buy and guard, and the answer is going to be yes. That spray. Nasıl yapalım? The creep board identifies Wtcn's position. Does manage to get that kill, but it's only going to be a judge for covered. Döndü mü ya PRX? But it's Mind Freak who's out for blood, on the hunt, on the prowl, gets him. And PRX now take the lead once again up to double digits. Ama şöyle bir sıkıntı var. PRX'te aşırı impact ulti var 2 tane. 16-14 now. A lot of those heavy hitters for PRX really starting to come online now. Divide, Forsaken, Jing. Yay mi lan o? Benzettim ya Yay'e. Niye benziyor da değil galiba. EG's identifying this Showers operator early and avoiding it. But now it's shifting over to the long B side. And instead it's going to be a watch for a short A push out, because we've seen Forsaken do that a couple rounds here on their defender side for PRX, and now something trying to gain a lot of space. Saw the elbow. On the prowl. Bu sefer vurdu. Çok önemli kill. Smoke'ları yok.
Goodbye yaptı vardı kamerada şöyle. Just looking to try to spot. Flash up. Sky smoke down. Just layering in this util to try and delay. Joggerbo goes jumping up. Again. Once more. Right Freak arrives. IM'de gun round gitti. Now it's all on calm. Pom yok mu lan? However, Yok, bu sefer yok. Pom eli alsın. Chat'e 5000 sal. and he puts him down. PRX get to 11. Abi 11-9. The change of position here catches EG off guard. Buradan PRX alır ya. Ustio kind of expecting that Buradan maybe someone would be pushing Her şeyin him. dönmesine ihtimal veriyorum. PRX'i körsliyor. Abi iyice alır çok iyi. And then immediately great recognition by something. Yüce Rabbimi kandırmaya çalışıyorum. Let Divide do his thing up front. Then you can fall back if nobody's pushing you from that angle. You can Half hold buy it attılar into that yalnız. entrance into the B site with that operator. So really good stuff here from PRX and EG. Aylara bak. Stingers Hep abound. Stinger almış. And then Demon One with that headhunter. Still Bu round gelir. Gelebilir ya bu arada. with that snake bite. Another one just to try to force him off the angle. Niye A'yı saldı abi iyice? Böyle B. Playing out Bence that yakın position. silahlar olduğu için Yedi bu bu arada. kullanmak Evet. istiyorlar. Actually sent the orbital strike to try to take him down, but he's already made his exit. Sprays through. Oh, the util combo. Penchels into Showstopper. Comes up with two. Divide gets calm as well. Ethan trading one back. As Jing Pozisyonu çok iyi. the corner swings back through, finds one. The up from Demon One, able to take him out, but now he finds himself in a 1v3. PRX look to get themselves up to map point. Demon One'a vurursa ne eğilir var ya üzerine. Want to get this op out of Hadi his lan. hands. Something vuracak. Hadi oğlum something. Demon One. Hadi oğlum. No, doesn't fully check the angle. Will show up, give him some of his own medicine. It's now map point here for PRX. EG need to run back 3 consecutive rounds to take us into OT, but let's look at that 12-9. streak of green for PRX. The momentum has been in their hands. Tam 7 straight. 4 Gorgeous sayılık shutdown from Jing. map And puanı. this has been the story of this comp. A lot of times it's actually, you know, you look at it and you think, Reyna, Raze, double duelist, it might be better on the attacker side. A lot of times it's actually better on the defender side. Against DRX, the last couple times they played Find, it was always better on the defender side. With this Reyna, Raze, Harbor combo, Dubai, gonna be forced back. Well, the bite again. Jogema vurdun In lan. front of this sky smoke, maybe fake it. Yeah, Joggerbo swings in, Dubai shuts it down. And that's Tamam gonna maçın send pearl us açın hadi ya. Even packing back over towards A. Some rotations off here. So Jing making his way towards B, but it looks like the call is going to be coming through. Something says, I've got this angle covered. I've got the operator for Hookah. Go reinforce A. Oh, Ustio, lucky to get away with just that minimal amount of damage taken. Ultin var. Stun in. Push forward. Aferin ya. Trying to get himself in here. Close this gap. But Jing! Aferin de oğlum sana ya. Tamam hadi pearl hadi. Pearl açın. Bizim asker. And PRX look to push us into a map 3 in flawless fashion. Valier forward. Ethan wisely now. Yalnız son map kan çıkacak ha. Son harita ne? Pearl. How? What do you even do? Ne diyorsun? Ben PRX devam. PRX sanki bir tık daha önde gibi ya Pearl'da. Bu arada Harbor'ı bayağı iyi kullanıyorlar. Evet. Oha. O nasıl movement ya? The push comes in. Ethan will shut that down. The flow is not going to be found. There's still so much work to be done. The flash in. Jing swings. Ne diyorsun? Gets the challenge. Ne diyorsun? Third. Suddenly have they overstepped. Yok ama Falan. şey diyeyim mi, orada 4 canı kalmasa yemin bile olsun ben çalmıştı. Gaza geldi. Güzeldi. Arkadaşlar son map'e geçiyoruz. Son map'te gene buradayız. Son map kan dökülecek. PRX EG 1-1 son map Pearl. Geliyoruz beraber. When Pearl came up during the map draft, and now we get to see it. We get to see such an iconic map for both of these teams. They're absolutely insane. I can't wait. 13-6.